खबरां दा लेखा जोखा अगस्त 19-2025। Former high-profile RCMP spokesperson dies. A former well-known spokesperson for the RCMP has died. We've learned that Catherine Galliford had cancer. Galliford was the face of the force before suing the Mounties, speaking during high-profile cases like the Air India bombing trial and Robert Picton investigation. She alleged years of sexual harassment that she previously said and had started when she applied to be an RCMP officer in 1990. In a statement of claim filed in BC Supreme Court more than a decade ago, she had the behavior continued until she was eventually diagnosed with severe post-traumatic stress disorder. The corporal's decision to go public with her experience prompted other female officers to come forward with their stories of abuse and led to a lawsuit detailing allegations that spanned nearly 2 decades, speaking to the questionable culture within the national police force. At the time, the RCMP promised to investigate not only Galliford's claim but also the prevalence of harassment within his walls. In 2019, a cash settlement for more than $100 million was reached. Women who worked in non-police roles reached a second similar settlement later on. Galliford also filed and settled a civil suit against 4 members RCMP officers, Constable Marvin Wawia, Inspector Mike Bergerman, and Inspector Doug Henderson, and Ian McDonald, and RCMP employed physicians Phil Little, who worked for the Vancouver Police but was part of the joint RCMP Vancouver Missing Women investigation and the federal and BC governments. She alleged the police officers sexually assaulted, harassed, and intimidated her on various occasions during the span of her career. McDonald was the RCMP physician who she alleged refused to treat her post-traumatic stress. She breached her privacy by sharing details of a medical file with her ex-husband. She added that McDonald only treated her for alcohol abuse, according to the lawsuit. The statement of claim said Galliford did not formally complain about Bergerman, Henderson, or Little because she feared it would hurt her career. Janet Mallow, a former Mountie in BC who also filed a lawsuit against the RCMP describing harassment she faced, wrote on LinkedIn, "Just last week, Catherine, Cheryl, and I chatted about how absolutely nothing has changed. Nobody kept their word. That hurts more than ever now." Galliford was 58. RCMP ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਗਿਲਫਰਡ 58 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ RCMP ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਬਤੌਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬਿੰਗ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ RCMP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ RCMP ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 58 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। Strike over. Air Canada flight attendants airline reached tentative agreement. The union representing Air Canada 10,000 flight attendants say its members will return to work after reaching a tentative agreement with the airline, effectively ending a disruptive strike that grounded thousands of flights and stranded passengers across the country. The Air Canada component of Cube confirmed that the breakthrough early on Tuesday following days of tense negotiations and a federal order for binding arbitration. The strike has ended. We have a tentative agreement and we will bring forward to you. We are required to advise our members that we must fully cooperate with the resumption of operations. Air Canada says it will gradually restart its operations with a tentative deal from now in place. The flight attendants union says both sides were negotiating from 7 p.m. Eastern on Monday to just after 4 a.m. Eastern on Tuesday. Mediation discussions
were began on the basis that the union commit to having the airline's 10,000 flight attendants immediately return to work, allowing the airline to resume the operations of Air Canada and Air Canada Rogue, which had been grounded since August 16, Air Canada said in a statement. Flight attendants walked off the job early Saturday after turning down the airline's request to enter into government direction arbitration. The airline noted that the first flights are scheduled for Tuesday evening, August 19, but customers are advised that the airline's return to full regular service may require 7 to 10 days as aircraft and crew are out of position. During this process, some flights will be cancelled over the next 7 to 10 days until the schedule is stabilized, Air Canada said, adding that only customers with confirmed bookings whose flights are shown as operating should go to the airport. Air Canada will offer options to those with cancelled flights, including obtaining a full refund or receiving a credit for future travel. The carrier will also offer to rebook customers on other airlines, although capacity is currently limited due to the peak summer travel seasons. One of the key complaints from the union representing Air Canada flight attendants was that workers are not paid for the duties performed when planes are not in the air. Air Canada operates around 700 flights per day. The airline estimated Monday that was 500,000 customers' flights have been cancelled since the strike began. Early Monday, CUPE National President Mark Hancock said union leaders were all in on pushing for a negotiated deal. If it means folks like me going to jail, then so be it. If it means our union being fined, then so be it. We are looking for a solution here. Our members want a solution here, but that solution has to be found at a bargaining table. The workers initially defied an order by the Canada Industrial Relations Board to return to work on Sunday, leading the board to rule that the strike is unlawful. Jobs Minister Patty Hajdu said Monday that the federal government would be launching a probe into allegations of unpaid work in the airline sector, calling the claims deeply disturbing. Air Canada ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CUPE ਦੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 10,000 ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਆ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 10,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। Apple launches program in Canada helping customers self-repair devices. Apple has launched in Canada its program that helps customers get the parts, tools and manuals they need to fix their own devices. Under the program, customers pay for any parts and rent or buy tools necessary to make repairs but get access to manuals and diagnostic software that help troubleshoot issues for free. The tech giant says its self-repair program can help with fixes for iPads, iPhones and Macs. Parts available range from batteries to glass screen covers, while tools include torch, drivers, adhesive cutters and screw bits. Once a customer finishes their repair, then they can receive a credit when they return their used or damaged parts to be refurbished or recycled responsibly. Canada is the 34th country to get access to the Apple self-repair program. Apple Canada ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ
अगर हार्डवेयर का कोई इशू है तो उस दे नाल जो तुहानूं टूल किट चाहिदी है वो तुहाडे तक पहुँचती करनगे और इस दे नाल नाल जिहड़ा रिफंड है कहंदे वो भी देणगे जदों तुसीं जिहड़ा खराब होया पार्ट है ते उसनूं वापस है जिहड़ा उन्हां पास पहुँचदा करोगे क्योंकि वो चाहुंदे ने कि कोई भी पार्ट जिहड़ा नहीं वरतिया जांदा उसनूं रिस्पोंसिबली डिस्पोज ऑफ भी कीता जावे और कैनेडा दे विच हुण इह प्रोग्राम है जिहड़ा उसनूं लॉन्च कीता जा रिहा है ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੋ। Fraser Health names new CEO. Fraser Health has appointed seasoned healthcare executive Dermot Kelly to the dual role of a president and chief executive officer. The board has highlighted that Kelly has a substantial background with the health authority, having worked for them over the past 6 years. More recently, he was the vice president overseeing planning and operations at various acute care facilities and additional programs, including supporting access and flow during the COVID-19 pandemic and leading patient care and quality. With over 2 decades of experience in healthcare leadership within BC, he steps into a position following the tenure of interim president and CEO Dr. Lynn Stevenson, who held the role temporarily. फ्रेजर हेल्थ ने अपना जिहड़ा नवा CEO है जी उसके ऐलाननामे कर दिते ने और नवे CEO कैली का अपने इस खेतर दे विच पुराना तजर्बा भी है। पिछले 6 सालों तो बतौर सहायक के तौर पर इस फील्ड विभाग के नाल काम करता आ रहा है और नाल दी नाल ये भी दस्सिया जा रहा है कि उन्हों का तजर्बा सेहत सेवावां के विभाग के नाल पिछले 20 सालों तो तकरीबन काम करता वो काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा लाभदायक होएगा। Air Canada strike 2 class action lawsuits proposed in Montreal. 2 possible class action lawsuits by Air Canada passengers affected by the airline's flight attendant strike were submitted in court in Montreal on Monday. Both Air Canada and the Canadian Union of Public Employees are named as defendants in the legal motions. One of those potential lawsuits suggests Air Canada broke the law by not providing a reservation for a next available flight or alternate travel arrangements to a customer who had her flight cancelled. The plaintiff, a Montreal resident, alleges her August 17th flight to Canada was cancelled and she was forced to pay $509 to fly out with the competing carrier days later, when she says Air Canada should have offered her an earlier option. Air Canada misled the class members and provided them with inaccurate information in order to convince them to accept a refund, the documents reads. The second possible class action targets CUPE, the union that represents the workers who went on strike. It is a resident of Brossard, claims a cancelled family vacation to Mexico on August 18 caused significant harm, including anxiety, disappointment, and sadness. CUPE says that it's the airlines, not the union, that should be targeted by frustrated customers. Air Canada has obligations to its customers, and if they're not fulfilling them, Air Canada should be held accountable for this, not the union. We stand in solidarity with passengers whose rights are being violated just as ours were, said Nathalie Garcia, a senior officer with CUBE's communication branch. एयर कनेडा की जिहड़ी स्ट्राइक है उस दे मतलब मॉन्ट्रियल दे विच एयरलाइन के खिलाफ ते यूनियन के खिलाफ 2 जिहड़े लॉसूट फाइल किए गए हैं, जिस दे विचों एक जिहड़ा है एयर कनेडा के संबंध दे विच उन्हां दा कहना कि किसी भी प्रकार की डिस्ट्रप्शन तो उपरंत एयर कनेडा उन्हां नूं होर बदलवी जिहड़ी एयरलाइन दे नाल फ्लाइट बुक करन दे विच नाकामयाब रही है, जिस दे कारण उन्हां नूं जिथे उन्हां दा समां खराब होया उस दे नाल नाल उन्हां नूं होर ज़्यादा धनराशि अपने पल्लियों जिहड़ी ला के दूसरे दिन आउणा पिया। और एक लॉसूट मॉन्ट्रियल ब्रोसार्ड तो जिहड़ी यूनियन है उस दे खिलाफ जिहड़ा दायर किया गया, जिस दे विच कल दायर किया गया और जिस दे विच उन्होंने कहा कि यूनियन की इस कारगुजारी के कारण इस स्ट्राइक के कारण उन्हों की मैक्सीको नूं बुक की हुई जिहड़ी फैमिली वेकेशन आ उस दे उत्ते बहुत ज़्यादा माड़ा प्रभाव पिया। एंगजाइटी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यकदम जिहड़े बदले हुए हालातों के कारण उन्होंने जिहड़ी वेकेशन है वो खराब हुई है। और उधरों यूनियन का कहना है कि असीं तां जिहड़े पैसेंजर ने उन्होंने नाल
ਔਰ ਅਗਰ ਸੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ। Part of me is gone. Abrupt end for Fraser Dawn's track to a blow to BC horse racing. Christina Rennett started working as a groom at the Fraser Dawn's racetrack, formerly known as Cloverdale Raceway, when she decided to turn her passion for horses into a career at the age of 12. Rennett, 53, said she used to tag along with trainers to soak up every piece of knowledge she could at the track in Surrey, BC, which has operated for almost 50 years. She said the abrupt announcement of the harness racing track's closure last week is a blow to her childhood memories. That was a place that helped me develop into the person I became, said Rennett, who now runs a facility looking after special need horses in Edmonton. I do feel like a part of me is gone, even though I haven't been back there, but knowing it was there was like you can go home, said Rennett, adding that many trainers and staff would feel emptiness at the news. Great Canadian Entertainment, which owns the racetrack that is adjacent to its Elements Casino, said Friday would end horse racing immediately after the city of Surrey, which owns the grounds, terminated the lease. Surrey Mayor Brenda Locke said in a statement that the city ended the lease to begin work to revitalize the Cloverdale Fairgrounds and Town Centre. She said the racetrack and backstretch take up more than 4.8 hectares, and the revitalization aims to deliver new housing and public spaces, support a $3 billion hospital, and expand recreation. We respect the long history of horse racing in Surrey and the people connected to it. We carefully weighed those impacts against the citywide benefits of revitalization, said Locke. This is a city building decision about using public land and the greatest public good taken within our constitutional rights and with our proper notice. The mayor said the Elements Casino is not affected by the lease termination and no horses were on site due to ongoing health and safety work in the backstretch area. Rodrigo Perez, an assistant general manager of Fraser Dawn, said the decision touches everyone who has been a part of Fraser Dawn's long and proud history, from the racing community to many people who shared a passion for standard bred racing. The racetrack opened in 1976 under the name Cloverdale Raceway before being rebranded as Fraser Dawn's in 1996. Rennett said that although she hasn't been to Cloverdale in 35 years, the news left her feeling empty. There was a flood of memories of cleaning stalls, petting the horses, and race nights filled with shining lights and adrenaline. These horses were extremely well looked after because they are athletes, so it wasn't just driving them and working with them around the track, but it was also massage and grooming and checking everything, said Rennett. It was a lot about keeping these horses in great mental conditions as well. Some horses loved fresh carrots while others wanted scratches in all the right places, recalled Rennett. Rennett said the place taught her a work ethic. And I'll tell you, even when I was young, those trainers didn't give me a break, said Rennett, who can be sick or take a day off. These horses needed to be looked after. When it was cold and rainy, you had to work through it. Then came race night. The grandstand was full and the lights were on, and you would get them ready, hand them to the driver, and then you would just hope for the best, because these were animals who worked with every day and who wanted to see them do great. And it was a payoff, said Rennett. It was a payoff for the hard work and the early mornings. Not everyone is sad to see the racetrack closed. The Vancouver Humane Society welcoming the city's decision, calling horse racing outdated and harmful entertainment. While the closure at Fraser Dawns marks an end to racing at that site, it's emblematic
for a wider, long overdue shift away from horse racing, the Society's campaign director Emily Piquet said in a statement. Horse racing inherently subjects horses to pressure and danger, debilitating injuries, early physical decline, and at times fatal outcomes. The Cloverdale District Chamber of Commerce said it was saddened by the closure, saying harness horses had been an important part of Cloverdale's identity, economy, and community spirit. Former Surrey Mayor Doug McCallum, a former CEO of Harness Horse Racing BC, criticized Locke for having steamrolled an entire industry. Trainers, breeders, jockeys, and workers with unique skill sets are now out of work. These aren't jobs that can be replaced overnight, said McCallum. Rennet said drivers, trainers, veterans, and the farriers would feel a large hole in their lives after the closure. The closure also meant the loss of a lifestyle for young people that was healthy, outdoors, and active. I think it's a real shame to lose that, she said. ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਵਿਖੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਡੌਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਏ ਗਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से। Until next time, goodbye and be safe.